The cloth story. My textile story search in Pahang is none other than the pride of the local community, the Tenun Pahang cloth. Learning about its history has left me amazed at how magnificent the sailing activities were back then that it was considered a must for every merchant ship to berth at Malaya. This made trading activities, including textile trade, lively during those times. Therefore, it is hardly surprising that sometimes the design featured on a piece of cloth has its own meaning and history. However, the experience of seeing it with my own eyes how the kain tenun Pahang is made is truly exceptional. It has never crossed my mind to count every single piece of thread to be combined into a piece of cloth, which is then made into clothing, complete with its own distinguishing design and motifs, which are retained as the symbolic basis of kain tenun Pahang. I am still in the royal town of Pekan. Behind its idyllic kampong setting, Kampung Pulau Keladi has been the main focus in the production of kain tenun Pahang. The kain tenun is quite complicated to make if not done the right way. You need to learn and have a high level of patience and deep passion to produce a complete piece of kain tenun. One of its producers who is still actively weaving and who is also an entrepreneur dealing with the trading of kain tenun Pahang is Nur Akma binti Zakaria. Cik dulu mak cik yang buat menenun ni. Jadi bila habis sekolah, kita tak cari kerja lain dah. Sambil-sambil tu kita belajar lah. Daripada tahun 86 sampai sekarang lah. Daripada mula-mula saya menenun, daripada dalam 30 tahun ni, berbagai jenis desain yang baru lah kita perbuat. Daripada dulu kita biasa buat jalur-jalur saja. Lepas tu kita ubah tambahkan ten ikat. Lepas tu kita tambah colik. Mana colik bunga tabur tu kita pelbagaikan lah. Teknik ikat paku. Teknik dia macam mana membuat ni? Dia teknik ni kita mengani dulu benang tu. Lepas tu baru kita susun pada paku yang kita dah bentukkan. Kita dah pakukan pada kayu yang tebal. Dia macam loop macam tu Nails are arranged onto a thick board according to the design or the shape that they desire, and the threads are then looped into this specific design or pattern. Dan dia keluar macam ni lah. Yang ni teknik apa pula? Dia lain dari yang ni kan? Ini ikat lima. Ikat lima ni dia macam double ikat. Maknanya longseng ikat, pakan pun ikat. So macam ni lah dia macam ikut paksi dia macam tu. Tapi ni saya tengok ada ni ditambah dengan teknik colik lah. Colik lah. Bunga tabur. Lepas tu kita ada satu lagi teknik colik ada inti. Maknanya dalam ni dia ada warna lain pula. Dia macam-macam yang ni. Macam ni. Ni dia ada inti. Teknik ikat pakan. Ikat pakan. Ikat pakan ni maknanya dia punya longseng tu kosong. Dia tak terikat macam yang ni lah. Ini untuk masa menenun saja untuk pakan dia. Ini untuk kepala kain. Apa nama dia tadi saya ada belajar? Gigi belalang. You have the gigi belalang as well here. Tapi ni tak ada colik inti lah. Ni tak ada inti. The embellishments and designs on the royal tenun Pahang certainly comes with its own meaning and philosophy. Back then, the Malay people were experts in defining and unraveling the meaning in every single motif embedded in the cloth. For example, this V or W-shaped pattern called siku keluang is adapted onto this cloth together with the bunga tabur using a diamond-like colik technique to bring out the cloth's radiance. So high are the aesthetic values of the kain tenun Pahang's design that it has weathered through the ages. As in the words of Nur Akma, its high value attributed to its complicated making process aside from it being 100% handmade. Therefore, it is also appraised from its weaver's viewpoint.
A sharp pair of eyes and a focused mind enables finer artistic elements to be ingrained into a design. This is because the values, the knowledge, and the philosophy that had been upheld by their forefathers were embedded into every single cloth, reflecting the life of a Malay community that was closely connected to their creator, the Almighty Allah, besides showcasing a traditional Malay art that is extremely unique. Orang luar bila sebut tenun Pahang mahal, tapi dia tak tahu daripada bahan mentah tu dah sedia mahal. Lepas tu kita punya proses tu untuk mendapatkan selai kain tu memakan masa. Sebab kita semua menggunakan handmade tangan. Jadi dia untuk jadi satu kain tu dia ada 8 proses. Kalau kita tambah untuk teknik ikat, dia akan tambah lagi proses. Lepas tu dia punya kehalusan dia, kita punya design berbezalah dengan yang tenunan yang lain lah. Jadi tenun Pahang dia special, dia ada keistimewaan dia lah. The incomparability of Tenun Pahang is directly attributed to Keraing Aji, the individual who brought Tenun Pahang to Malaya. He migrated from, at first he went from Makassar to Riau and then Riau to Pahang and set up Kampung Mangkasa. And so the village there started weaving, and most of the things they wove was the checks, and checks are quintessential Bugis wear. So squares are very important to the Bugis. So they brought this concept of squares to Pahang, and then Pahang adopted it. It actually became a symbol of the Pahang people, the tenunan with checks. We should use this wonderful heritage to continue creating wonderful check patterns. Biasanya kain tenun ni pada peringkat awal hanya dalam negeri. Tetapi kita jangan lupa, kita ada masyarakat sekeliling kita yang meminati kain tenun tersebut. Daripada jadikan pameran kepada hadiah dan terusnya dibawa sebagai cenderamata kepada negeri-negeri lain ataupun negara-negara. Tenun Pahang yang dibawa keluar ini biasanya akan menjadi satu kenangan bagi seorang untuk datang lagi ke Pahang. Jadi sehari demi sehari, maka kain tenun ini berkembang luas, terus ke luar negara dan mendapat sambutan yang hangat. The Cloth Story. Tuan Keraing Aji was responsible for redefining the art of weaving. Join me, Arabyrd, here in Kampung Pulau Keladi as we meet the Adiguru, or the master of Tenun Pahang, Hajah Natipah, or better known as Mat Teh, only on The Cloth Story. Saya Hajah Natipah binti Abdul Kadir. Orang panggil saya Mat Teh. Generasi yang ke-11 tenun Pahang diraja. Mat Teh mewarisi tenun Pahang ni daripada ahli keluarga Mat Teh sendiri. Habis sekolah tu terus dia bimbing kan. Sebab untuk nak mengekalkan generasi Keraing Aji tu masih bergerak lagi lah hingga hari ini. Mak Mat Teh, ayah Mat Teh, keluarga semua tak bagi pergi tinggal kampung. So dididiknya Mat Teh ni dengan ilmu tenun ni sebab masa itu orang muda-mudanya dah kekurangan kan. Jadi dia takut generasi tok Keraing Aji ni akan pupus. Jadi dipimpin betul Mat Teh ni. Bila dia nak buat je, dia panggil Mat Teh. Mula-mula dia ajak tolong-tolongnya. Dalam pada tolong-tolong tu, dia ajarlah Mat Teh. Dia didik selalu Mat Teh. Sebab Mat Teh ni manja dengan ahli keluarga. Corak-corak yang Mat Teh buat ni memang corak dia asli yang bawa daripada Mangkasar. Jadi walaupun hari ni Mat Teh masih buat lagi corak-corak tu sebabnya
Kalau Matih tak buat, mungkin corak tu akan pupus sebab sekarang ni dia banyak kepada teknik-teknik baru kan, corak-corak baru. Jadi walaupun corak-corak baru, corak-corak yang dibawa oleh Tok Tuan daripada Makassar ni masih lagi mendapat sambutan orang ramai. Tok Tuan Keraing Aji, regarded as the pioneer of the design and wearing of sarong and sampin. It is often heard from the practitioners of textile history, especially those connected to kain tenun Pahang, that Tok Tuan would often wear the woven permai silk material which he had brought from Sulawesi, Aceh, and Riau. Adiguru Natipah, better known as Mak Teh, is a descendant of Tok Tuan Keraing Aji and an expert in the authenticity, the weaving process, and the solid techniques involved in making the kain tenun Pahang. Antara corak dengan teknik atau skill-skill yang Arab tengok kat luar sana, semua berdasarkan apa yang diajar daripada moyang Mak Teh ke? Ya. Mana yang ada corak di luar-luar tu memang asalnya daripada moyang Mak Teh sendiri. Lepas tu Mak Teh sendiri yang mengajar. Kalau Mak Teh dapat ilham tu dalam mimpi, Mak Teh sedar daripada tidur tu, Mak Teh terus ambil pen, ambil buku, Mak Teh tulis mana yang Mak Teh ingat. Selepas itu Mak Teh akan buat sebab Mak Teh tak boleh tangguh lama-lama sebab kalau Mak Teh tak simpan lama-lama jadi dada Mak Teh sendiri sakit. Sebab itu Mak Teh terus buat bila jadi selai kain. Corak yang terkini apa semua ni dalam 3 malam ke Mak Teh masih dalam tatapan lah. Ada tak generasi 12 ke 13 ke yang tengah belajar untuk menenun, untuk mewarisi Mak Teh? Ada anak Mak Teh sendiri generasi yang ke-12. Lepas itu cucu Mak Teh pula generasi yang ke-11. Ke-13. Sekarang ni Mak Teh mereka sedang mengajar apa teknik-teknik yang ada dalam diri Mak Teh ni, Mak Teh akan turun kepada ni. Mak Teh Hara tengok kat sini ada macam-macam kain ni. Dan yang ni boleh tak Mak Teh ceritakan sedikit tentang kain-kain yang dekat depan Hara ni? Ni mula-mula Mak Teh buat bunga-bunga colik. Jadi yang ni Mak Teh dapat ilham membuat bunga ni, bunga daripada sana juga. Bunga cengkeh, seladang bunga cengkeh. Berapa umur kain ni? Umur kain ni rasa dalam 20 tahun. Yang lain-lain ni pun untuk latihan juga dulu-dululah. So these are all the cloth that she was using to practice her tenun skills. Yang ni Ara tengok ada baju-baju pula dekat sini. Yang ni dari memang Mak Teh buat ke? Dah lama ke? Macam mana dia lain? Mak Teh tak buat, Tok Mak Teh yang buat sebab ayah Mak Teh pakaian pengantin ayah Mak Teh dengan mak. Oh, berapa tahun dah ni? 100 tahun lah. I am touching a 100-year-old cloth which was worn by her parents at their wedding. It's got a very familiar smell that you know you're not going to find anywhere else. You can smell the wisdom and the history almost when you're touching it and you open it up like this. Kalau yang merah ni, besar sikit saya tengok. Ini Tok Mak Teh tenun untuk itu Tun Razak. Wow, this was woven by her grandfather for Tun Razak. Dah berapa tahun dah ni? Masa Tun Razak nak pergi ke luar negara belajar mula-mula pergi. Kain dia pun agak berbeza daripada apa yang Ara banyak nampak kan? Ya. Ara nak tanya, yang ni ada teknik-teknik apa-apa yang digunakan macam menggerus ke untuk
mencantikkan atau melembutkan sutera ni ke? Kain ni bila digerus tu dia elok, dia berkilat. Dia gerus pakai apa tu? Dia pakai siput. Siput. Just like the teleport, a shell is used to shine the cloth itself. Tapi Ara dah banyak tanya-tanya Mak Teh tentang sejarah, tentang inspirasi Mak Teh. Ara nak tengok proses-proses membuatnya, boleh? Boleh. Buat jalan-jalan. Ya. The Cloth Story. Kampung Pulau Keladi is located at least 5 kilometers from the royal town of Pekan. Although its location is quite secluded, it is actually quite peaceful here. Who would have thought here is where Tok Tuan Kraing Aji's 13th generation was born in the splendor of kain tenun Pahang, of which legacy must be preserved. Many come here to learn about the original techniques of making kain tenun Pahang from Adiguru Hajah Natipa herself. Her house has been turned into a weaving center, especially for the women folk, to learn how to make kain tenun Pahang the right way so that future generations get to enjoy them. So this machine that I have in front of me is called the Rahat. Rahat. And this is the process of menerau. Out of all the things that I've learned on this journey, this has to be the hardest. It looks very simple, but it is the hardest. Mak Teh boleh tak ceritakan sedikit tentang teknik menerau ni? Proses menerau ni daripada benang sutera yang sudah kita warnakan. Itu kita masuk ke dalam drawing tu. Lepas tu ambil mata dia tu, masuk pada peleting tu, ni rahat pun kita pusing. Kalau proses ni kenapa dia tak pakai mesin moden? Sebab Mak Teh ni tidak digalakkan pakai mesin. Semua dia suruh pakai alat-alat tradisi. Orang tua-tua cakap terik rambut sorat bergegar gunung sebiji. Kirakan macam ni lah. Kalau yang ni apa dia punya proses ni? Ni mengubung. Menghubung. Dalam pemahaman Ara tu menghubung tu satu-satu benang tu diikat ya. Satu-satu benang. Lepas tu kita hubung pada ni tunggu karak. Proses ni berapa lama membuatnya biasanya? Kalau ini, untuk satu loseng lah. Untuk satu loseng ni paling lama ni dalam 3 hari. Boleh tak saya cuba lagi pada ni? This is the hardest that I've tried so far. I was excited to try a variety of traditional tools here as an experience that I don't even know if I get to repeat anytime in the future. Here, we can see Hajah Natipa's granddaughter wearing a Bajikuro made from kain tenun, which features a simple design yet still retains the bunga tabo element paired with a lower piece featuring colorful vertical lines. Although more than 100 years has passed, the meticulousness in the vertical and horizontal lines element is still retained so that the tenun Pahang's identity is neatly tucked in. The material is still intact, well taken care of to this day. Antara banyak tenunan Mak Teh yang Ara nampak hari ini, yang ni ada lain sikit. Dia apa teknik berbeza? Memang ini lain sikit sebab Mak Teh buat banyak teknik. Oh, dia bukan satu teknik sahajalah, dia ada macam-macam gelaran dia. Ya, macam-macam gelaran. Macam ni Mak Teh buat teknik ikat. Betul. Ni ikat pucuk rebung berlapis. Ni ikat bersilang. Lepas tu Mak Teh gabungkan dengan cara usik. Berapa lama membuat ni? 1 bulan. 1 bulan. Wow, it takes an entire month to do this. So Ara dah nampak tadi beberapa proses menenun penenun dekat sini ada menerau, menghubung dan macam-macam lah kat sini dengan salah silah keluarga dari Makassar dulu. Ara nak berterima kasih banyaklah dekat Mak Teh kerana menjemput kami ke sini
meluangkan masa lah untuk mengajar kami sedikit sebanyaklah tentang menenun ni. Motif pun macam itu juga, mengucapkan terima kasih lah sebab memperkenalkan warisan motif ni. Terima kasih banyak. Semoga nanti ramailah yang mewaris tenunan ni. It's been such an honor to be in the presence of a living legend, but it is now time for me to go continue this journey elsewhere and learn more about Malaysian textile. You can't put a price on the history of tenun. What will happen if there is no heir? Are the OGs strong enough to ensure its longevity? Preserving it is like preserving a historical artifact. Not easy, but not impossible either. Motif ingatkan pada orang sekarang ni, generasi muda-muda ni, walaupun dah berbagai-bagai teknik, tapi teknik lama tu mesti juga kita hidupkan. Kita sekarang beruntung kerana Permaisuri Agung kita berminat dengan hasil tenun kita. Kita kena mempelbagaikan desain untuk di pasaran antarabangsa. There's a saying that goes, "What is gone shall soon be replaced." But if there is nothing to replace it, how is it possible to preserve history? The legacy would be left to die as time passes by. They are the mirror to our true individual identity. It is important for us to know about the philosophical values behind both the traditional motif cloth and the contemporary design cloth in the various art branches of cloth making. See you again in another story in the world of textile art with me, Arabyrd, the cloth story.